خدا میداند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه ها، اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از چیزای ریاست جمهورای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطوری ایستاده بود. خدا می‌داند تلخی این در ذائقه من شاید حالان باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کالا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم و فلان، یه همچه آدم ضعیف زبونی است که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا، میستد اونجا پهلوی اون ژاپن ظاهرا بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش رو برداشته و اینطور نگاه میکند و این اینطوری ایستاده. My own nation has been blessed this year by an official visit of His Imperial Majesty the Shah and by the Shabanu Empress Farah. Two issues which he says have most dominated his thoughts in the past year. The first is to solve the economic problems of the world's rich and the world's poor, highlighted by the energy problem. It is because I respect the Shah's leadership in energy matters that I have come to him for consultation and advice, he says. And in coordinating efforts by the two governments to further the cause of peace in the Middle East and Africa. کارتر شب سال نو میلادی را در تهران و در کنار شاه و ملکه ایران جشن می‌گیرد و نخستین رئیس جمهور آمریکا می‌شود که شب سال نو در خاک آمریکا حضور ندارد. I'd like to say just a few words tonight in appreciation for your hospitality and the delightful evening that we've already experienced with you. Some have asked why we came to Iran so close behind the delightful visit that we received from the Shah and Empress Farah just a month or so ago. After they left our country, I asked my wife, with whom would you like to spend New Year's Eve? And she said, above all others, I think with the Shah and Empress Farah. So we arranged a trip accordingly and came to be with you. As we drove in from the airport this afternoon to the beautiful White Palace where we will spend the night and saw the monument in the distance, I asked the Shah what was the purpose of the beautiful monument. And he told me that it was built several years ago, erected to commemorate the 2500th anniversary of this great nation. This was a sobering thought to me. We have been very proud in our nation to celebrate our 200th birthday a couple of years ago. But it illustrates the deep and penetrating consciousness that comes from an ancient heritage and a culture that preceded any that we've ever known in our own lives. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. The transformation that has taken place in this nation is indeed remarkable under your leadership. But if you just say no, the price of oil must come down because we have decided so, this is not possible. موقعیت جدید و برتر ایران باعث تغییر رویکرد قدرت‌های جهانی نسبت به شاه است. سران کشورهایی مانند فرانسه تا 2 سال قبل حاضر به شرکت در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در تخت جمشید نبودند. اما حالا ژیسکار دستن، رئیس جمهور این کشور، راهی محل اقامت شاه در سوئیس می‌شود تا در لابلای بازی اسکی و برنامه‌های تفریحی شاه از او وقت ملاقات بگیرد و برای حضور شرکت‌های فرانسوی در پروژه‌های اقتصادی ایران رایزنی کنند.
سایر کشورهای اروپایی نظیر انگلستان نیز مقامات خود را به سوئیس می‌فرستند تا با شاه ایران ملاقات کنند. The special jet from London brought the Chancellor and Mr. Walker direct to St. Moritz. But not for them the joys of winter sports, or the delights of the Cresta Run just up the mountain. The two ministers have come here to jet-set Switzerland to see the Shah of Persia about oil for Britain. The Shah's here for a month, and he consented to break his annual winter holiday to see them. His Majesty was out early this morning in the sun. Every day he leaves his villa early to spend the day skiing, and he often takes the wheel. Queen Farah goes with him most times. They've had the 4 children with them for 3 weeks, but they were packed off to school yesterday. The talks are taking place here in the Hotel Survetta, one of the Shah's favourite haunts. The deal's reported to be worth well over £100 million and is designed to safeguard the better part of Britain's oil supplies for many years to come. In return, we'll be supplying the Iranians with raw material and know-how for the industrial base on which the Shah has so much set his heart. Mr. Barber is also believed to be wanting to persuade the Shah to reinvest some of his enormous oil profits in Britain itself, and so help us offset some of the enormous foreign exchange costs we're going to have to bear. It does seem a very odd place indeed in which to conduct the business of nations, but nowadays that's how things have got to be. قیمت نفت که بالا می رود، درآمد کشورهای مختلفی از جمله اعراب حاشیه خلیج فارس افزایش می یابد. ولی فقط ایران است که به سرعت جایگاه خود در مناسبات جهانی را ارتقا می دهد. این موضوع به شناخت شاه از ساختار جهانی قدرت برمیگردد. به طوری که وقتی کشورهای غربی دچار مشکل اقتصادی میشوند، این ایران است که به 12 کشور مختلف از جمله فرانسه و انگلستان کمک مالی می‌کند. تنها در یک مورد انگلستان 1 میلیارد و 200 میلیون دلار از ایران وام میگیرد. کمک‌های ایران شامل سازمان‌های بزرگ اقتصادی دنیا هم میشوند، تا جایی که صندوق بین‌المللی پول 700 میلیون دلار و بانک جهانی 350 میلیون دلار از ایران وام دریافت می‌کنند. همزمان دولت ایران با این تصور که منابع نفتی ایران به زودی تمام خواهد شد، در سطح جهانی شروع به سرمایه‌گذاری در صنایع غیر نفتی می‌کند. در همین چارچوب خرید 25% از سهام شرکت بزرگ فولادسازی کروپ آلمان غربی در دستور کار دولت ایران قرار می‌گیرد و در اقدامی دیگر خرید عمده سهام هواپیمایی پان آمریکن آغاز می‌شود. حتی برای انتقال بخشی از خدمات فنی و تعمیرگاهی پان آمریکن به ایران زمینه سازی می‌شود تا ایران مرکز سفرهای هوایی خاورمیانه شود. با اینکه ایران خود را متحد غرب تعریف می‌کند و روابط خود با جامعه جهانی را در سطح مطلوبی نگه می‌دارد، اما برخی رسانه‌های غربی شاه را به چالش می‌کشند و به طور شخصی به او حمله می‌کنند. All the things that they call extravagant were in matter of fact part of our development program. Telecommunication system, it was planned. A road building, planned. Building of hotels, this is to promote tourism. We know how many countries in the world have developed from almost sheer poverty to be quite rich and affluent just by way of tourism. Well, let me put it to you that Mr. Callaghan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callaghan is a prime minister. I'm the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one. I believe you have more than one palace around this country. So has the Queen, you might say. In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing?
to manipulate our internal affairs, we won't let you. کاخ سفید در حالی آماده میزبانی از شاه و ملکه ایران است که مخالفان شاه با نظم تشکیلاتی و سازمان یافته با اتوبوس‌های تدارک دیده شده به ضلع جنوبی کاخ سفید می‌آیند. بر روی پلاکاردهای آنها نوشته شده حکومت شاه فاشیست و خود او عروسک آمریکایی است. در میان آنها سازمان‌های دانشجویی ایرانی متفاوتی حضور دارند. از دانشجویان چپگرای عضو کنفدراسیون تا دانشجویان مذهبی عضو انجمن اسلامی به چشم می‌خورند. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را آباد می‌کنیم و هم آخرت را.